Good morning. Welcome to Morning Special. 여러분 안녕하세요. 6월 28일 금요일 최수진의 Morning Special입니다. There are few things more noble than the love of a parent. This can be expressed in many shapes and forms. Well, one mother in China recently expressed that by thinking outside the box, by playing her son's online games for him so that he could focus on his studies while the mother kept up his gaming record. 중국에서 최근 고3 아들을 대신해 1년간 게임을 한 엄마의 사연이 화제입니다. 중국 후베이성에서 모바일 게임에 빠져있던 고3 수험생 왕시라이는 엄마와 일종의 거래를 했습니다. 엄마가 대신 본인의 계정으로 매일 게임을 해서 등급을 유지해주면 1년간 모바일 게임에서 손을 떼겠다고 선언한 건데요. 엄마의 전폭적인 지원에 힘입어 결국 왕군은 올해 입시에서 고득점을 얻어 명문대 입학을 앞두고 있다고 합니다. 엄마는 덕분에 아들을 능가하는 게임 고수가 됐고요. 네티즌들은 굉장한 이해심과 소통 능력이 뛰어난 엄마라면서 이런 엄마를 둔 아들이 부럽다는 반응을 보였다고 하네요. With that in mind, let me give you a quiz question. This describes someone who's willing to consider new ideas and try new things. 1번, open from 9 to 5. 2번, open-minded. 오늘도 청취자 여러분의 많은 참여 기다리고 있습니다. 여러분의 퀴즈 정답 보내주신 분들 중에 추첨을 통해서 총 5분께 떡볶이 세트 보내드리겠습니다. 또 여러분의 소식, 소감, 그리고 방송 중 궁금한 질문 있으시면 보내주세요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원에 샵 1045고요. 무료 환디 게시판이나 카카오톡 플러스 이용도 가능합니다. Okay, then let's kick off today's show with today's global headlines. 세계 각국 언론사들의 어떤 헤드라인이 올라왔는지 살펴보는 시간입니다. Touch Global Headlines. U.S. asylum officers have slammed President Donald Trump's policy of returning some migrants seeking refuge in the U.S. to Mexico. 미국의 망명 업무를 담당하는 연방 공무원들이 도널드 트럼프 대통령의 초강경 이민 정책에 공개적으로 반기를 들었습니다. President Trump has renewed his criticism of the U.S.-Japan security alliance, the linchpin of Tokyo's security policies. 트럼프 미국 대통령이 미일 안보 조약이 불공평하다고 공개적으로 비판했습니다. Venezuela says security forces have foiled a plot to overthrow the government that included assassinating President Nicolas Maduro. 베네수엘라 정부가 니콜라스 마두로 대통령 암살 음모를 포함한 쿠데타 시도를 사전에 적발해 무산시켰다고 주장했습니다. Israel's former Prime Minister Ehud Barak has announced a return to politics, saying the aim is to topple Prime Minister Benjamin Netanyahu in upcoming elections. 에후드 바라크 이스라엘 전 총리가 정계 복귀를 선언하고 베냐민 네tanyahu 현 총리의 재집권을 막겠다고 밝혔습니다. South Korea has launched free trade negotiations with Malaysia and hopes to complete the talks by November this year. 한국과 말레이시아가 FTA 협상을 개시하고 오는 11월까지 타결하기로 했습니다. Newly released data show only 18.5% of public kindergartens and schools in the nation have been built with sprinkler systems installed. 지난해 1월 기준 국공립 유치원과 학교에 스프링클러가 설치된 곳은 18.5%에 그치는 것으로 파악됐습니다. And for the headlines and more, I'm joined by 월터 선생님. Good morning. Well, good morning to you as always, Sue, and as always, a very grateful good morning to all of our listeners and any viewers out there. Of course, a lot of people are grateful for Fridays, myself being one of them. But, you know, I'm grateful for any day because I get to be a part of the Morning Special team, get to be a part of the Morning Special family with all our listeners and viewers, as well as with the 7,000th episode coming up, a part of Morning Special history. So I truly am grateful. Me too. I really appreciate every single moment I'm here. And I want to thank everyone out there for tuning in this morning, and you as well, Mr. Walter Foreman. And right back at you. The opening today was about a mother who really thought outside the box to get her son studying.
I love the expression, think outside the box. I think we've talked about that once before, and I love the idea here that what the mother did for this son. It really shows the modern world in which we live. Yeah, and it worked. Yeah. I mean, It's a win-win. instead of saying, don't, play games, Sure. she said, I will play the games for Yeah. you. Keep up your record. Literally, I got this. Exactly. 굉장히 기발한 것 같아요. 아, 이렇게 트인 사고방식을 가진 걸 영어로 뭐라고 하는지 또 맞추는 퀴즈도 있었습니다. 계속해서 1부에서 맞춰주시면 되겠고요. 총 5분께 떡볶이 세트 보내드리겠습니다. 그리고 여러분들이 방금 들으신 헤드라인은 모닝 스페셜 홈페이지 헤드라인 다시 듣기에서 무료로 들으실 수 있습니다. 많은 이용 바랍니다. Let's go over the headlines. Headline number 1, U.S. asylum officers have slammed President Donald Trump's policy of returning some migrants seeking refuge in the U.S. to Mexico. 미국의 망명 업무를 담당하는 연방 공무원들이 도널드 트럼프 대통령의 초강경 이민 정책에 공개적으로 반기를 들었습니다. Well, in a short statement, it was said that the policy is threatening migrants' lives, and we've certainly seen examples of that very tragically. And the group responsible for these asylum officers said that the policy is, quote, fundamentally contrary to the moral fabric of our nation, of course, referring to the United States. 네. 미국의 어떤 도덕적인 가치라든지 이런 것에 굉장히 위배되는 이민 정책이다라고 하면서 비판을 했습니다. 좀 더 구체적으로 내용을 살펴볼게요. Tell us a bit more about this. Well, it went a little bit further than just a statement. As a matter of fact, the labor union that is representing the asylum officers here, they filed what's called a friend of the court brief. Now, what that means is a friend of the court brief is something filed by somebody who is not part of the issue but is related to it in some way. And in filing that brief, they said that they sided rather with other unions who have also been slamming this policy, such as the American Civil Liberties Union and other groups again that are challenging Trump's so-called MPP or Migrant Protection Protocols. 네, MPP 그러니까 이민자 보호 프로토콜 정책에 이제 적법한지 아닌지를 법정에서 판단해달라라는 내용인데요. 연방 공무원을 대표하는 미국 연방 공무원 노조 AFGE 1924 지부가 어제 이 같은 내용의 법정 의견서를 제출했다고 워싱턴 포스트가 전했습니다. Now, this kind of legal filing, this so-called friend of the court brief, it's a rather unusual public rebuke of a sitting president by essentially his own employees. These are civil servants, of course, that are very publicly slamming the president's policies. However, just to give some numbers here, more than 144,000 migrants were taken into custody just in May after crossing that southern border, and that is the largest monthly total in more than a decade. 네. 이 이민자 보호 프로토콜 MPP의 내용을 보면은 미국 망명 신청자들이 법원의 결정을 기다리는 동안에 멕시코에 머물도록 하는 그런 정책입니다. 근데 이게 과연 적법한가? 이게 관건인데요. AFGE 지부는 이것은 미국의 어떤 법적인 의무 그런 것과 굉장히 반대되는 정책이다. 절대로 받아들여서는 안 되는 정책이다라고 주장을 하고 있습니다. 트럼프 대통령은 이것은 다 민주당 책임이다라는 반응을 오늘 새벽에 보였습니다. 민주당이 법을 고치기만 했어도 이런 일은 일어나지 않았을 것이다라는 반응을 보였어요. Alright, leaving that story there. Let's go on to our next headline. Headline number 2, President Trump has renewed his criticism of the U.S.-Japan security alliance, the linchpin of Tokyo's security policies. 트럼프 미국 대통령이 미일 안보 조약이 불공평하다고 공개적으로 비판했습니다. Just very quickly, linchpin, of course, is sort of the main part or main point. Sometimes could also be a keystone or just a key point. Nevertheless, President Trump made these comments on Wednesday in the U.S. before heading to Japan for the G20 summit, of course, where he is now. The gist of his comments, he said something akin to that America must defend Japan because of these policies. However, if America is attacked, Japan can
as President Trump said, watch it on a Sony television. Right, but as you said, the timing was a little awkward, to say the least, because he was about to go and meet the head of state of Japan, and of course that is where the Osaka G20 is being held today and tomorrow as well. So for these comments against Japan to come ahead of a Japan trip, was slightly questionable, I suppose. Timing is always something to consider when we look at the news. 네, 그렇습니다. 트럼프 대통령이 G20 오사카 정상회의에서 아베 신조 일본 총리와 만나는 일정을 가지고 있어요. 그런데 그 일정을 목전에 둔 그 현지 시간 26일이었죠. 어제 폭스 비즈니스와의 인터뷰에서 이렇게 미일 양국 간의 안보 조약이 불공정하다, 불공평하다라는 입장을 내놨어요. 특히 이제 1960년에 체결된 조약인데 그 중에서 제5조 그리고 6조가 미국 입장에서는 불공정하다라고 했거든요. Well, it's interesting, of course, you mentioned how awkward this could be. Reporters did ask a Japanese chief cabinet secretary about the remarks. He said that the two governments had not discussed revising the treaty. Sure. He also dismissed the notion that the pact was unfair, calling both countries' obligations quote, balanced. 사실 그래서 이 5조와 6조의 내용을 좀 더 살펴보면은 미일 안보조약에서 5조는 일본이 다른 나라의 공격을 받았을 때 미국이 자국에 대한 공격에 준하는 그런 대응을 해야 된다라는 내용이에요. 어떻게 보면 일본에게 좀 유리한 내용이고요. 6조는 일본의 영역 외에서 무력 분쟁이 발생할 경우 미국은 주1 미군 기지를 사용할 수 있다라고 해서 이건 또 미국에게 굉장히 유리한 조항이거든요. 이에 대해서 일본 반응이 있었습니다. 스가 요시히데 일본 관방장관은요. 전체적으로 보면 미일 양측 의무의 균형이 잡혀 있다. 그러면서 편무적이라는 트럼프의 지적은 맞지 않다라고 말했습니다. Let's go on to headline number 3. Venezuela says security forces have foiled a plot to overthrow the government that included assassinating President Nicolas Maduro. 베네수엘라 정부가 니콜라스 마두로 대통령 암살 음모를 포함한 쿠데타 시도를 사전에 적발해 무산시켰다고 주장했습니다. Now, in addition to the alleged assassination plan on President Nicolas Maduro, that alleged plot also included plans to assassinate Maduro's closest political allies. A Maduro spokesman, Jorge Rodriguez, said on state television that a network of mostly retired police officers and soldiers had planned to bomb a key government building, seize a airbase, and loot Venezuela's central bank. 네, 호르헤 로드리게스 공보장관은요, 마두로 대통령의 어떤 이제 대변인 격입니다. 그런데 로드리게스 장관이 이렇게 얘기를 했어요. 대부분 전직 경찰관과 군인으로 구성된 한 조직이 정부 청사를 폭파하고 수도 카라카스의 비행장을 장악하며 또 베네수엘라 중앙은행을 턴다는 계획을 파악했다. 그래서 이미 사전에 이것을 다 무산시켰다라고 얘기했습니다. Going a little bit further, spokesman Rodriguez said that the network here, these retired police officers and soldiers who were apparently planning to conduct this, they wanted to steal a helicopter to liberate a former defense minister who is now in jail and install that person as president. Mr. Guaido, of course, denied these accusations, saying that to the media that he had, quote-unquote, lost count of how many such allegations have been made in the past. 네, 베네수엘라 정부는 임시 대통령을 자처한 야권 지도자 후안 과이도 국회의장도 쿠데타 음모에 관여한 것으로 이렇게 보고 있다고 합니다. 과이도 의장은 기자회견을 열어서 이 모든 것은 다 거짓말이다 라고 하면서 강하게 부인했습니다. Moving on, let's go on to headline number 4. Israel's former Prime Minister Ehud Barak has announced a return to politics, saying the aim is to topple Prime Minister Benjamin Netanyahu in upcoming elections. 에후드 바라크 이스라엘 전 총리가 정계 복귀를 선언하고 베냐민 네타냐후 현 총리의 재집권을 막겠다고 밝혔습니다. So just to give a little bit of background about this, we've actually spoke about this on the show. This announcement from the former prime minister comes after the legislature there dissolved itself last month and scheduled an election after Netanyahu failed to form a governing coalition following that vote in April, in which, of course, no single party won a majority. 네, 그렇습니다. 바라크 전 총리가 이제 텔아비브
이스라엘 지중해 도시죠. 텔아비브에서 기자회견을 열고 이렇게 얘기를 했어요. 앞으로 9월에 총선이 있을 건데 그때 나설 신당을 창당하겠다. 그리고 현 정권은 이제 끝났다라고 얘기를 했습니다. And if we look at a little bit about who this former prime minister is, he was also an armed forces chief, Israel's most decorated soldier. He was the prime minister from 1999 to 2001. During that period, he held unsuccessful peace talks with the Palestinians and Syria. The concern is, however, if he does enter the race, many political commentators say that his comeback could fragment Israel's center-left and harm the chances of Netanyahu's strongest challenger, Benny Gantz, from unseating Netanyahu in that upcoming election. 아, 그렇군요. 이스라엘의 여론조사에 따르면은 당장 총선이 실시될 경우에는 바라크 전 총리의 신당 의회에서 6석을 확보할 것으로 이렇게 예상을 했습니다. 바라크 전 총리는 이제 한 2주 후에 신당을 공식적으로 출범할 예정이라고 그렇게 설명했습니다. All right, let's go on to our next headline. Headline number 5, South Korea has launched free trade negotiations with Malaysia and hopes to complete the talks by November this year. 한국과 말레이시아가 FTA 협상을 개시하고 오는 11월까지 타결하기로 했습니다. So the move here has been described as an effort to diversify South Korea's export portfolio and to expand its presence in the Southeast Asian market. The two sides held a video conference with their respective foreign ministers and agreed to seek a free trade deal with the goal of completing those negotiations in time for Seoul summit with the Association of Southeast Asian Nations in November, as we've said, this year. 네, 오는 11월 부산에서 아세안 특별 정상회의가 열립니다. 그 정상회의를 계기로 협상 타결을 선언하자는데 양국이 뜻을 같이 했습니다. And this announcement itself has come after the leaders of South Korea and Malaysia did have a summit back in March, so we are seeing some tangible outcomes from that March summit. And we do have somewhat of a timeline as well. The first round of the official negotiations is said to be held in Kuala Lumpur on July 1st. 네, 그래서 유명희 통상교섭본부장은요. 한국의 4대 교역국인 말레이시아와의 어떤 경제 관계를 더욱 견고히 하고 또 우리 수출 시장과 글로벌 생산 네트워크를 다변화하는 기회가 될 것이다 라고 얘기를 했고요. 특히 이번 FTA는 4차 산업혁명 공동 대응, 또 한류, 한랄 협력 등등의 경제 협력의 토대로서 어떤 역할을 할 것이다 이렇게 전망을 하고 있습니다. 공식 협상은요, 다음 달 11일 쿠알라룸푸르에서 개최될 예정입니다. Let's check our final headline. Headline number 6, newly released data show only 18.5% of public kindergartens and schools in the nation have been built with sprinkler systems installed. 지난해 1월 기준 국공립 유치원과 학교에 스프링클러가 설치된 곳은 18.5%에 그치는 것으로 파악됐습니다. So of course the sprinklers that we're talking about here are fire suppression sprinklers. Yes. So in the event of a fire, the sprinklers activate and spray water, of course, to put out that fire. And there have been more growing calls for those systems in schools. These are coming really following a fire just on Wednesday in Eunpyeong Elementary School in Seoul. In that situation, it was found that there were sprinklers. However, they were installed only on the 4th and 5th floors of the school itself, which was a 5-story building. Currently, the law only requires sprinklers in educational facilities that are larger than 1,000 square meters and over 4 stories in height. 네. 바로 며칠 전에 은평구 은명초등학교에서 화재가 나면서 학교에 스프링클러 등을 설치해야 된다는 목소리가 높아졌는데요. 어제 자유한국당 김현아 의원이 교육부 자료를 발표를 했는데 거기에 보면은 전체적으로 국공립 학교에 한 18% 정도만이 스프링클러를 설치한 것으로 이렇게 집계됐습니다. 그래서 현행법에 의하면은 바닥 면적이 1000제곱미터 이상인 교육시설, 또 4층 이상인 층에서만 이제 스프링클러를 설치하도록 규정이 돼 있는데요. 실제로 그 초등학교에서도 이제 4층과 5층에만 스프링클러가 있어서 사실 더 많았으면은 조금 더 빨리 불을 끌 수 있지 않았을까 하는 목소리가 나오고 있습니다.
All right, and the government is, of course, going to make efforts to install more of these sprinklers in the years to come, I understand. Yeah, over the next 5 years, looking at installing sprinkler systems into at least an additional 725 schools. 네, 앞으로 교육부는 예산을 투입해서 더욱더 많은 스프링클러 설치를 계속 늘려가겠다라는 방침입니다. Well, those were our headlines. Let's remind our listeners of the quiz. I'd be happy to do so. Here is today's quiz, everybody. This describes someone who is willing to consider new ideas and try new things. What is this? Is it number 1, open from 9 to 5, or number 2, open-minded? 네, 오늘 오프닝에서 굉장히 트인 사고방식을 가진 엄마에 대한 사연을 소개해드렸습니다. 이런 사고방식을 가진 분들을 이렇게 표현할 수 있겠죠. 1번 open from 9 to 5, 2번 open-minded. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원에 샵 1045로 보내주시고요. 반디 게시판이나 카카오톡 플러스 이용도 가능합니다. 추첨을 통해서 총 5분께 떡볶이 세트 보내드릴게요. 노래 듣고 와서 뉴스 포커스 살펴볼게요. Our first song of the day today is a song I understand that we will be introducing shortly. Why don't we take a listen to... it is unbelievable. Cannot believe it's already 8:20 a.m. Unbelievable. Why don't we?